event and inviting me to just talk about current economic condition in Sri Lanka and what challenges that we are facing and how we could at least suggest or come forward and contribute to do something to make it better. In fact, the present situation, if we go to analyze or to understand within a short period of time, it's not that easy. So, for the benefit of our discussion, what I thought of talking about few selected areas. Why, always, whatever said and done by politician and economic analysts and all these, um, how they claim that economy is developing. So if you talk to ordinary people, so you would realize the hardship that they face, difficulty that they face. Except very few, the majority, large number of people are really struggling. In a way, yes, so this economy has brought lots of developments, wealth accumulation, and prosperity to the very few. To a large majority is struggling. So in a way, so there is an imbalance in the economy as well. So in terms of unequal income distribution. So that is the reality, because we engage with the general public, students, and we realize it from the way of living and what they say. So what are the major issues then? Like, on the other hand, general public is facing these difficulties, but on the other hand, so government is key and central to manage these things. So of course, economy is a different sphere, but the political sphere is with the power to engage, intervene, and do so many to even to have or established stable economy is the responsibility of a government. So what are the key problems of our economy at present? I do not want to, I'm not going to rank, but the debt crisis has become the number one issue at this particular juncture. Out of this debt, public debt, the foreign debt is giving real pressure for the government, because everyone know that when you borrow in foreign denomination, foreign currencies, you are not in a position to settle that money even if you are rich in your local currencies. So that's the reality. So as of now, government has borrowed huge amounts in foreign denominations. Some of them are through projects and bilateral and multilateral loans, and starting from 2007, yes, 2009, I suppose, government started borrowing through special instrument called International Sovereign Bond, ISB. These are the three major sources of borrowing, but lots of these borrowings had not, it is a fact that lots of, like, some may argue that yes, borrowing may have been used for the development. So anybody understand that if you borrow some money, there could be two consequences. Of course, borrowed money can be used to generate more income, what we call in finance leverage impact. You can leverage out, you can get a support from borrowing. You borrow money and invest, that investment will give you something in return. That money can be used to repay the debt. Then of course you would achieve a development or a growth by using others' money. So that is the good part of borrowing.
So that is the theoretical support behind borrowing. So therefore, from that point of view, even nationally, because I represent national intellectuals organization as well in Sri Lanka, in a way to sometimes so we politically also involved. We do not discourage borrowing. So borrowing has some good features, but unfortunately, it is a fact that the public borrowings, especially foreign borrowing, had not been used for that particular purpose. We have a huge criticism about the government because they borrowed not for the government projects, for others' projects. Sometimes they may have borrowed just to maintain recurrent expenses. So like again, it's known that lots of funds, when public funds is being used, especially in a context like Sri Lanka, where the legal framework, institutional frameworks are relatively weak compared to your countries. So where, I mean, you're in the sense so where you live, so you also your country is also Sri Lanka. So you live in the UK. So legal system structure and the institutional setups are relatively strong there. Here it is weak, so you can do anything, you can interpret anything, you can influence greatly to legal decisions and all those things. So in such a situation, when you use public money, you can do what? So corruption increases, waste increase. So therefore, just imagine the situation. On one hand, you borrow and do not invest or use them for an intended purpose to or with a view to grow or develop the economy, then at the end, what happens? It becomes a burden. So that is why finally we say that this debts becoming a burden to countries, those who misuse it, those who waste it. So otherwise, debt is not a problem. For example, uh, Japan is the country who has the highest public debt ratio. That is almost 250% of the GDP. So, but that country has never gone to such a crisis situation because the borrowed funds are being used for productive purposes. So our situation is as a percentage, that is only one indicator, as a percentage of GDP, it is around 90% of GDP. But so the same money is not reflected in economic activities. So that is the biggest problem. So therefore, at the present moment, government is in a real debt crisis, especially in meeting these debts. Among these debts, I just noted a special type of debt called ISB, the borrowings through international sovereign bond. Unlike other debts, these international sovereign bonds cannot be delayed or renegotiated because it's taken from the market. Because if you have taken a loan from Japan, America, or any other country, or maybe from ADB, World Bank, of course you have an avenue of negotiating with them. Okay, hey, now we face lots of difficulties. We don't have adequate foreign currencies, so just intervene into this thing, give a kind of concession for us. So some a remedy for us. So still there is an avenue. But with respect to this ISB, there is no such avenue. You got to settle. If you do not settle, you become default. As of now, unsettled, or which are going to be matured until to 2030, in terms of US dollars, it's relative. I mean, it's a big amount for Sri Lanka in the world, so it is not that much big. But billions, $15 billion, $15 billion every year, at least roughly around 1 billion to 2 billion would mature until 2030, even if you do not borrow any money through ISB. So this has created lots of problems because we have been borrowing these foreign dollars from 2009 until 2019. Whenever debt repayment becomes due, the government strategy was to borrow more foreign debts. I'm just referring to foreign debts. Don't worry about the local debts. Of course, as some politicians say and claim that, so local debts can be repaid by printing money. So there is a kind of theoretical argument, even though there are some negative consequences. So therefore, forget about the local debts. The foreign debts, of course, so you got to settle. Now, in most of the time, they were doing this strategy. You borrow more and settle. But in 2020 is the first the year in which the government could not borrow.
but they happen to repay 1 billion next year, so following years likewise. Then how do you pay? In order to pay, you have to have adequate foreign reserves. As of now, government is like, so their foreign reserves is really in a really draining out. If you take only 1 year, if you forget about the rest of the years, next year, starting from January to December 2021, the government needs to repay roughly around 6 billion or 6 billion US dollars. But the government reserves, net foreign reserve, is 5 billion something. So still there is, at the very beginning, there is a deficit. But throughout the year, we know that our economic operations will not give you excess money. It will end up with further deficit because your imports are greater than exports, and your to some extent there is a kind of cushion from the remittances sent by expatriates. So at the end of the day, your current account ends up in the deficit. So therefore, government is not in a position to settle or find dollars required to settle next year's borrowing. So that is most critical. So foreign investments bureaus, investment analysts, investors, they know with this thing. This is, I mean, you need not to have rocket science to understand this thing. Even ordinary investor knows what the present situation. So therefore, they are a little bit reluctant to invest or come into Sri Lanka for investment purposes. So because of this situation, on the other hand, government is not in a position to attract foreign investors. So foreign investors won't come. So that is why Sri Lanka was downgraded by famous rating agencies such as Moody's, S&P, and Fitch Ratings. In last year, 2020, so Sri Lanka's debt paying ability was downgraded by 2 notches. So now actually we are in a verge of default situation. If you take this ranking system, Sri Lanka has been given the C situation. So that is highly risky. In the meantime, so big banks, government banks, Bank of Ceylon, some like other, even private banks, they also have borrowed in foreign denomination. Even those banks have adequate wealth to repay, but at the end of the day, how come that, say, Bank of Ceylon has to repay 2 billion, say, even though Bank of Ceylon has adequate money in Sri Lankan rupees, it has to buy dollars from central bank. If the central bank government doesn't have reserves, so Bank of Ceylon will not be able to pay. So that is the reason why those rating agencies downgraded even Bank of Ceylon and other banks as well. So as a result, so in a real the crisis situation, actually, I do not know what the government is going to do this thing. Eventually, unless they come out with a kind of collaborative strategy, very transparent discourses or strategy by consulting all those parties, of course, that is going to be really troublesome, because the actions taken by the government do not indicate that they are going to implement such a collaborative strategy. They have their own hidden agendas. So hidden agendas may have only very few trump cards. So one of the hidden agenda would be to sell some of the public properties like the ports or whatever. Actually, we do not have much resources available here to be sold except land. So strategic lands and economic position may be sold for few dollars. Of course, that could be but again, there is a limitation because you cannot sell all the time because it would not regenerate anything. You can sell one port today, likewise, so maybe rights to access to some lands. You may enjoy this strategy only for a short period of time. The other strategy, sometimes they may open up. Normally, they don't say it openly, but they may open up some avenues for crooks and those who
deal with money laundering to enter into Sri Lanka. So then that would be a kind of safe haven for those crooks to bring their money temporarily. For the time being, that money can be used to settle, but this would be a place for money laundering. So this is the bad part. And actually, we can talk lots about this thing, but I hope that you all can understand the gravity of this particular issue. Of so, if country is going to be labeled as default, our situation is not going to be. So, on the other hand, there could be a kind of relief for the government if our economy is growing at a satisfactory or acceptable level. So now anybody say that because of COVID we can't achieve these targets, so we were doing very well. No, it's not. We were not doing well. Before COVID, our economic growth was just really downturn, reducing growth. To 2019 ended up with a 2.3 growth compared to other years. Starting from 2010, gradually economic growth was declining. But this decline happened in a context where we were borrowing. So under normal, even there is a theory in economy, even if you don't do anything, even if you don't really bring any leverage into the economy, so there is an organic growth in an economy, maybe 1%, 2%. You need not to have any experts. But our government is achieving that growth with huge injection of funds. So that is another problem. So low growth. And if you carefully look at mainly areas, so it's good that Suresh mentioned about our research and all these things. Either we like it or not, as of now, some of the production bases are connected to like commercial crops and other major crops. If you take major crops over last 10-15 years, productivity, the value may have gone up. Productivity is either stagnant or declining. So maybe due to the increase in the market prices, your GDP may have gone up, but we have huge productivity issue as well. That's another area. And another biggest issue in the economy, which is inevitably connected with the social issue as well, unequal income distribution. Whatever the wealth that is there in Sri Lanka is unequally distributed among the very few hold a large amount of funds. Even if we take GDP per capita, it is roughly around 4,000 US dollars. If you convert that into Sri Lankan rupees, average family, Sri Lankan average family size is around 4 point something. If you say 4, the monthly income should be more than 200,000 rupees to meet, to be par with this per capita GDP. But we know that how hard our families, our people are struggling to live if you just go to countryside. So even 5,000, 10,000 would be a huge amount. You may have noticed that last the festival season, many people applied to get this festival advance of 5,000, 10,000 rupees. Just imagine the situation. What can we do with 5,000 rupees? But those people were in queue to spend lots of time to take this thing as a loan, just 5,000 rupees. I wondered, that's a question. So now you can understand this gravity of this issue. Throughout the country, this issue is there. But again, the regional disparities are also there. Simply, we do not talk about this regional disparity. Regional disparity, much of the economic the activities are centered or anchored in Western province. So that is why, so almost 50% of GDP comes from Western province. So then you have two options. Like, I mean, if you want to have a, size of like some sort of income, you need to leave your villages, rural areas, and come to Colombo and earn some money and go back and live. Or otherwise, you live in the rural areas or the villages with a very poor condition and hardship. So that's what is happening. Few may get this opportunity, but not all. So as a result, if you just take the statistics throughout Sri Lanka, all the provinces, Northern province, Eastern province, and especially
and all the provinces, the per capita, the contribution to GDP is very, very insignificant, then there is a direct correlation between this income generation and the poverty and this disparity. So another issue, by and large, intellectuals and social activists also have ignored this fact. Another crisis. So because of that crisis, again, the government has to mediate and do something when a particular issue comes in. The other area I would like to talk about, from the governance side. No matter how big your economy is, how small your economy is, at the end of the day, it's the government responsibility to manage it, stabilize it, maintain a stable economy. Maybe little, but it has to be managed in a proper way. To do this thing, government, of course, taxes and collects revenue. So government revenue again holds the key in managing an economy. So basic standard, the benchmark around the world is, if a government is not in a position to generate a revenue roughly 30 to 40% of its GDP, then such an economy will never be able to reach either middle or upper level income earning countries. But the Sri Lankan situation is really very pathetic, very sad. Our proportion of, government revenue as a percentage of GDP is reducing. Actually, 20, 30 years ago, when we introduced liberal and neoliberal economic policies to some, I don't say that they are good. Actually, they are really, they are the policies, bad policies. They created lots of issues. But once you introduce them at the very first time, you see a boost in the economy. As a result, 30 years ago, 20 years ago, maybe 40 years ago, so you had a sizable revenue for the government, GDP growth, and all these things. So if you take the statistic as a trend analysis, you see how the government revenue is dropping. And 2020 budget shows the expected revenue that is not realistic even. Government expected 1,588 billion rupees for the current year, but at the end of August, the government was able to collect only 900 million. So that means it's unlikely that government would be able to collect the balance 700 million within 4 months. It is unlikely. So on the assumption that would the government be able to collect the entire forecasted amount, so that would account only for 9.9% of GDP. So if you have little amount of money, then, so of course government cannot think of development projects or maintain status quo of just providing required services to general public. So of course austerity measures have to be implemented. At the end of the day, poor people will pay, or will bear the negative outcomes of all those things, because there is no indication. So there is no readiness from the government side that big people or the government, so they are going to sacrifice so their benefits. At the end of the day, the poor people will sacrifice. So low income of the government created another problem. But as of now, government talks about new financing policy called, sometimes you may have come across, modern monetary theory, MMT. It is also they scholars claim that could be a real solution for Sri Lanka, and economy can be developed, but it is disastrous. It is really like going to be a lethal weapon. Why? Under MMT will never ever be successful as a sustainable strategy until and unless you plan and push your economic growth or the production at a rate which the higher than the rate at which financialization increases. What happens under MMT is you pump more money into the economy on the belief that that money will create more opportunities, more production, and the economic will grow up, and as a result you would get. So it never happens.
So what is going to happen under this financialization situation is this excess money will go to places like stock market and money market. You can see why. Then you may ask, an ordinary person should ask a question, why then the stock market is picking up all the time? So after this government was elected, stock market is picking up. My goodness, how come? So because so of this excess money goes there. So those wealthy people, big companies, and those who have accumulated funds, they do not come forward and invest their money in a productive or a coherent economic plan. On one hand, there is no such plan, but on the other hand, even though there is a government, so the government comes out with such a plan, so those people will not take the risk. Most easiest way is to just invest money in the stock market and earn something. So that is an indication why these days stock market is picking up in a situation. So last year, even this year also, I did not see a single day where, or single day on which there was a foreign net inflow into the stock market. Every day foreign net outflow. Then you can understand the gravity of this issue. Even though they are taking money out, you have been able to maintain the stock market just because of this. So finally what happened, when this excess money would create unnecessary inflation in the market, fueled by these big people, not by poor people. So poor people will get only monthly salary or they have fixed income. But because of the actions of the very few, it is unstoppable. So you can't stop that the market price is going up. It will go up. So that's what we call inflation. Inflation will go up. When the inflation goes up, no matter whether you are poor or rich, you have to pay so the same price to buy the food or the essential stuff. Then only they would realize, oh my goodness, so we will not be able to satisfy our basic needs with the same amount of money. So what I just want to highlight here is these wrong economic policies, bad economic policies which favor the few, create lots of problems, hardships for the majority. So that is unfair. So, but it's not seen that much, and even, I mean, general public may have realized that they are facing a hardship, but they have not interconnected these things. So they have not understood these issues as a result of wrong economic policies, the bad governance, and opportunism. So that is the another biggest issue. And in future, it looks like inflation goes up. Even the exchange rate between rupee and dollar cannot be held or controlled for a long period at this level for a long period of time. It will go up after sometimes. There is a limit. So as of now, it's been managed somehow, the forcefully, but you can't play this particular game all the time. And at the same time, I would like to highlight one more point. If you want to come out from this, if you want to come out from there are some other problematic areas as well. But if the government, because finally the government is the one who has to take these decisions together with the support of the general public, of course. So you can argue, even we are also ready. So we have to accept the fact that everyone has to sacrifice, especially when we face a problem like the crisis. In addition to the general economic crisis, it has been really fueled by COVID. Anyway, now we'll accept the fact that yes, we are facing a crisis problem. How are we going to overcome this crisis? Of course, as a nation, so we have to have a collective solution. So therefore, this sacrifice should be for everyone's sacrifice. So when we sacrifice for something, when you put a collective effort, actually what should be the best model or most acceptable model? So when we do something together collectively, those who can support more should provide more support rather than grabbing something more. So those who cannot, so those who have low income, simply speaking in economic terms, those who have low income, low wealth, low property, whatever, so cannot contribute that much. But they are also ready. As of now, they are paying this price. They are sacrificing by accepting low salaries or pro rata salaries.
so no OT. So likewise, they are struggling. So they have sacrificed on one hand. On the other hand, they are paying more prices for goods. So they are doing their job. But how about the rest? They are not doing their job. They are not sacrificing that much. Instead, they get more benefits. So those selected people are given some tax concession. You see how government policies are manipulated and interpreted in different way. Like the couple of last maybe couple of weeks ago, the importers of sugar and the palm oil, maybe coconut oil. So they use these gazette notifications to drain out lots of money through tax rebates and other concessions. So it's unfair. So they are accumulating more. The poor people are paying more. Opportunism. Even just take another example. So of course, I do not say that the tourism would be one of the key strategies in Sri Lanka to develop, even though we have opportunities, of course. I do not disregard that fact. Of course, we have lots of opportunities to earn lots of money from tourism, but we should not take this thing as a strategic priority. Why? It always depends on others. So whatever you do, so that is beyond your control. So if it is highly volatile and risky, you've got to be very careful about this particular industry. If you want to really develop and to come out from this economic impasse, so what this government is doing? So they simply disregarded all these things, right? So the government also just the favors, gives opportunities for their cronies and their favorites and those who have connection with them. So those who spend their political campaigns and all these things to earn money. So that is an indication why these Ukraine tourists, arrival of Ukraine tourists indicates that. So they simply disregard no matter what happens, how bad this COVID would spread and how difficult it is that the ordinary people, general, the public would face as a result of this spread of COVID, but they do their job because they might they earn money from this thing on one hand. At the same time, we do not know what kind of things or illegal things would happen underhand, because if you look at the people, those who do not hold the government ministerial for the post or any other responsibilities, go along with these tourists, and they show like they use the government power in that business. So that means they are earning money even out of a crisis. It is something like, so someone is just asking for help, so he or she is going to die. So what we have to do, we need to together, we need to put collective effort and drag that person out of that difficulty. But it is something similar that one person is asking help from you, you are trying to either rape that person or to just collect or grab whatever the properties or the wealth that person has. So you try to snatch the wallet or just to take any other things and watches and all. So it's something like this, very similar, right? So I do not understand these opportunistic economic policies. Meantime, without having any rational basis or any scientific basis, then they promoted in the name of indigenous medicine. Of course, if you can find indigenous medicine for COVID, that's really good. But without having any rational basis, any scientific proof, and simply believe, that's I don't know, even that goes beyond the mythical belief, simple mythical belief. It's really craziness. So people are just fight each other to come out with some or other product called whatever penny or kind of syrup or any other medicine, maybe to earn some quick bucks or to be parallel with government agendas to spread these myths. So it's also dangerous because we have not looked at. I mean, I do not know why government has not taken this issue seriously. And if I summarize this this economic situation currently the country is facing,
it is a simple indication that whatever said and done by whoever, it is a simple indication that economic sphere, economic sphere dominated by big corporations, big companies, crooks, and big people, wealthy people have encroached into political sphere. So actually, who controls Sri Lanka is not this particular government as of now, according to my analysis. So these people, business people. So that is why the same business people, those crooks, so they were earning screwing the general public during the last regime, are doing the same thing. There may be changes of one or two people, but more or less, if you take from the real essence, actually it is the economic sphere has encroached into political sphere and squeezing the economy and taking benefits and accumulate wealth in their hand at the expense of general public. It's really dangerous and unstable, and it's really unequal. It's not socially just, and we have to do away with this kind of economic policies. How are we going to solve this problem? Of course, within this structure, it is very difficult. Number one is, if really the government wants to come out from this impasse together with the support of others, those who really want to have a better future for Sri Lanka, has to cut this link first. As long as they do business, so no point of, so even if you come out with a fantastic economic policies that have been implemented in other countries as a role model and try to implement here, so nothing doing, it would be really only a backdrop to steal public property. So it's difficult for them as of now, because as I just told you, since the economic sphere has encroached, eaten into the political sphere, it's difficult for the political sphere, the politicians, to come out from this. So then like one solution is, of course, even though that is difficult, the public pressure and the political activism and the intellectual thinking, as Dr. Suresh suggested, like the think tanks actually should come forward and at least to increase this particular pressure on the government to take them out. I mean, to relieve them from this problem. That is one solution. Do not know up to what extent that would be palatable. But the other one is a long-term process where we need to think of alternative politics, alternative way of doing businesses. Because in the past, the traditional way of doing business, a traditional production function, labor, capital, machines, and all those things, so is not going to work in future. So in a sustainable way. So sustainable production mode would be a collective and participatory and environmental loving, what we call sustainable, and socially respected and ethical production mode is needed. So that is a real challenge. No matter who does it, even if this present government wants to think of this thing, of course we can. If you implement such a production mechanism, economic sphere, and which is independent from the political, or even dependent would be all right, but political sphere should not take the benefits from this economic sphere unnecessarily. The opportunistic politics and the economic shouldn't be there. If we can implement such a the system, of course, there is a way out from this particular impasse. So with that, I think I took more time than allocated. I would like to conclude. Maybe we can discuss the question and answer session. With that, I conclude my presentation about the present analysis and the challenges and even the possible solutions that we have. So theoretically, we can come out with so many the solutions, but of course throughout the history
the history of humans. So these kind of fake strategies or solutions have been implemented but nothing doing. So what happened is the creation of unnecessary problems and destruction. Actually, the solution to this situation is nothing but a collective solution. Collective solution cannot be achieved if you are not honest, not open-minded, and not with a mindset of creating something common. If you think only from your personal interest, greediness, so that will not happen. So that is the role of and the responsibility of the government to create such an environment, facilitate such an environment, and promote such an environment, promote such actions. Of course, a solution would be there. So always, I like to look at any issue from positive mind. Of course, there is a solution. It depends on us. It's our choice either to work together and create a better society, or to become a victim of this society or perish within this society. It's our choice. So we better democratically debate and argue about these things. And if our group would be strong enough to do that, of course, path is very clear. Thank you very much. Dr. Suren, please could you unmute your voice? Do you have, okay, thank you. Okay, thank you, Professor Anil. Before we just pass it to one of my colleagues to explain your one or summarize in Tamil, I just want to ask a small request. Whoever presenting with us, always we ask them, not only you come here as a presenter, I would like you to be a player to support us, support our research and think tank activities. The reason, you know, we are here predominantly North and East, that is a key part of Sri Lanka, and also economically at the moment, once upon a time, they produce a high economic growth and financial things, and now it seems it's very low. So therefore we are very keen to improve because we are one of the worst performing regions. So we would like to work with you. I hope you will support and work with us on these initiatives. Thank you. And may I ask my colleague Yaso to give a summary, and then others, whoever there, then we can, if anything missed, then they can translate that one in Tamil. Yaso, can you? Okay, thank you, and good evening, everybody. I'm Yaso from Sri Lanka. I'm just summarizing this one, whatever the professor did it over there, in Tamil. இந்த பொருளாதாரம் இலக்கிய பொருளாதார தற்போதைய சூழ்நிலை என்று பார்க்கும்போது பொருளாதார வளங்கள், அதனுடைய லாபங்கள், அதனுடைய பலாபலன்கள் அவை அனைத்துமே ஒரு சிறிய ஒரு மக்கள் குழு, சிறிய ஒரு கூட்டம் அதை அனுபவித்து கொண்டும் பெரிய ஒரு மக்கள் தொகை வந்து அந்த பலாபலன்களை அனுபவிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையிலே காணப்படுவது புரொஃபசர் சுட்டிக்காட்டினார். தொடர்ச்சியாக இந்த இடத்தில் வந்து பொருளாதார ரீதியான பயமும் அரசியல் ரீதியான பயம் சமூகத்தில் தற்போது எழுந்திருக்கிறது. இந்த பொருளாதார ரீதியான பயம் வந்து இது என்ன மாதிரி எதிர்காலம் போகும் என்றதும், இந்த சிறிய குழு வந்து இந்த பொருளாதாரத்தை தன் கையில் வைத்திருப்பதற்கான ஒரு அரசியல் ரீதியான நிலைமையை இங்கு அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்குது. இந்த நிலைமையில் நாடானது வந்து கடன்களை பெற்று தனது கொடுப்பனவுகளை செய்து கொண்டிருக்கு. இந்த கடன்கள் வந்து கூடுதலாக ப்ரொஜெக்ட்னு சொல்லப்படும் அபிவிருத்தி திட்டங்கள், பொண்ட், அதை தொடர்ந்து ஐஎஸ்பி வந்து இன்டர்நேஷனல் சாவரிட்டி பாண்ட், அதாவது வந்து சர்வதேச இறமையான நிதி பரிமாற்ற பொண்டுகள் கூட இருக்குது. இதுல வந்து ஐஎஸ்பின்னு சொல்லப்படும் இந்த பொண்ட் வந்து கடன் வேண்டும் போது இதனுடைய பேமெண்ட்டுகளோ அல்லது இதனுடைய வட்டிகளோ அல்லது இதனுடைய கொடுப்பனவுகள் வந்து சரியான முறைப்படி செய்யணும். முறைப்படி செய்ய தவறும் பட்சத்தில் அது நாட்டினுடைய பொருளாதார நிலைமைகளை பாதிக்கும்.
இதில் வந்து டெவலப்மெண்ட் சொல்லி வர்றது வந்து கிட்டத்தட்ட அது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ரோக்ராம். அது வந்து அதிலேருந்து உழைக்கப்படும் நிதி, அந்த நிதியுடைய பெரும் வருமானத்திலிருந்து நாங்கள் கடன்களை திருப்ப செலுத்தலாம். அதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லேருந்து அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வர்ற அவுட்கம்ல இருந்து நாங்கள் அந்த டெட் பேமெண்ட்டை செய்து கொள்கிறோம். இதில் வந்து தற்போதைய நிலைமையில் இலங்கை அரசாங்கம் வந்து அதாவது வெளிநாட்டு மக்களின் பொது தேவை, பப்ளிக் மணி, அதாவது பொது தேவைக்காக வந்து வெளிநாட்டு கடன்களையே கூடுதலாக நம்பிவார்கள். இந்த நிலைமையில் தேசிய பொருளாதார உற்பத்தியின் கிட்டத்தட்ட 90% தேசிய பொருளாதார உற்பத்தி கடன்களில் தற்போது தங்கி இருக்கிறது. இலங்கையுடைய ஒரு கவலைக்குரிய விடயமாகவும் 2030 வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட 15 பில்லியன் டாலர்கள் நாங்கள் கொடுப்பனவு செய்ய வேண்டிய நிலைமையிலும் இருக்கு. இதுல மிக முக்கியமாக நாங்கள் இன்னொரு விடயத்தை பார்த்தோம்னு சொன்னால், வருடாந்தம் கிட்டத்தட்ட 6 பில்லியன் டாலர்ஸ் வந்து இலங்கை கடன்களுக்கு செலுத்த வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிற அதே நேரத்தில் ஒவ்வொரு நாடும் வலிமையாக வைத்திருக்கும் சேமிப்பு நிதி என்று பார்க்கும்போது இலங்கையின் சேமிப்பு நிதி 5 பில்லியனாக இருக்கு. அப்பவே எங்களுடைய சேமிப்பு நிதி என்றதும் வந்து எங்களுடைய கடன் கொடுப்பனவு என்றதும் வந்து எங்களுடைய பொருளாதாரத்தில் மிகப்பெரிய தாக்கங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த நிலைமை தற்போதைய சூழ்நிலையில் எமது நாட்டின் கடன்படு தகமை என்பது, அதாவது கிரெடிட் ரேட் என்பது வந்து சி என்ற குறிப்பிடப்படும் இடத்துக்கு வந்திருக்கிறது. இது மிகவும் ஆபத்தான ஒரு கட்டம். அதாவது ஏற்கனவே இந்த ஒரு கிளாஸ்ல நாங்கள் விளங்கப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இது ஒரு ஹை ரிஸ்கான ஒரு சிச்சுவேஷன். அதாவது எங்களுக்கு வந்து மிகவும் சாதகமற்ற ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கியுள்ளது. இது வந்து வெளிநாட்டு நிலைமைன்னு பார்க்கல. அடுத்ததாக வந்து பார்த்தால் உள்ளூர் வங்கிகள் வந்து மத்திய வங்கியோட கடன் பெற்று அந்த படுகடன்களை திருப்பி செலுத்தி கொண்டிருக்கும் ஒரு சூழ்நிலையும் இருக்கு. இந்த வெளிநாட்டு கடன்படு நிதி நிலைமையை வந்து குறைக்கும் போது சில வங்கிகளும் வந்து அந்த நிதி நிலைமைக்கு உள்ளாக வேண்டிய சூழ்நிலை ஒன்று உருவாகியுள்ளது. ஏனெனில் இவர்கள் மத்திய வங்கியின் கொடுப்பனவில் தங்கி இருப்பதால் அந்த சூழ்நிலை ஒன்று உருவாகி இருக்கிறது. அப்ப இது வந்து ஒட்டுமொத்தமாக உள்ளூர் மட்டத்திலும் வெளியூர் மட்டத்திலும், அதாவது இன்டர்னலி அண்ட் எக்ஸ்டர்னலி எங்களுடைய பொருளாதார நிலைமையில் வந்து மிகப்பெரிய தாக்கத்தை செலுத்தியுள்ளது. இதுல இன்னொரு பிரச்சனையும் புரொஃபசர் அவர்கள் சுட்டி காட்டினார் வந்து வெளிப்படைத்தன்மை. இந்த வெளிப்படைத்தன்மை என்று வரக்குள்ள இவர்கள் இந்த கடன்களை கொடுப்பதற்காக பொது சொத்துக்கள், பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டியில வந்து கைமாற்றுவது அல்லது வந்து எமது பொருளாதார வளங்களை கைமாற்றுவது என்பது நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இதில் வந்து எல்லாத்துக்குமே ஒரு எல்லை என்று இருந்தாலும் இது ஒரு எல்லை மீறிய சில சம்பவங்களும் இருக்கிறது, வெளிப்படைத்தன்மையற்ற தன்மைகளும் இருக்கிறது. அப்ப இந்த சூழ்நிலையில் மணி தூய்தாக்கம், அதாவது கருப்பு பணத்தை வெள்ளியாக்கும் மணி லாண்டரிங் என்ற ஒரு முறைப்படி உள்ள சில குற்றஞ்சார் நடவடிக்கைகளும் நிதி குற்றஞ்சார் நடவடிக்கைகளும் வந்து இலங்கையில் நடப்பதற்குரிய சூழ்நிலைகள் உருவாகியுள்ளது. அப்போ இந்த வெளிப்படைத்தன்மையற்ற பொருளாதார பரிமாற்றங்கள், மணி தூய்தாக்கல் நிலைமை, இவைகள் எல்லாம் வந்து மிக மோசமாக எமது கடன்படு நிலைமை, அதாவது எங்க கிரெடிட் ரேட்டை வந்து மிகவும் நிர்ணயிக்கும் சக்திகளாக வெளியூர் மட்டங்கள், அதாவது இன்டர்நேஷனல் சர்வதேச மட்டத்தில் பார்க்கப்படுகிறது. இது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பாதிக்கான நிலைமையில் இருக்குது. பொருளாதாரம் என்பது வந்து எமது நாட்டை பொறுத்தவரை தற்போது சூழ்நிலையில் ஒரு சமத்துவமற்ற தன்மையும், ஒரு கிராம மட்டத்தில் அல்லது நகர மட்டத்தில் அல்லது சமூக மட்டத்தில் பார்க்கும்போது ஒரு சமத்துவமற்ற தன்மை அல்லது ஒரு ஒப்புரவற்ற தன்மையில் இந்த பொருளாதாரம் பரப்பப்படுவதையும் மிகவும் ஒரு முக்கியமான ஒரு குறைபாடாக இங்கே சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருக்கிறது. இதுல வந்து நாங்கள் ஒரு தனியுடைய தலா வருமானத்தை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் எங்களுடைய ஜிடிபி ஒப்புரவுக்குள்ள ஒரு 4 பேர் கொண்ட சாதாரண குடும்பத்துக்கு தற்போது 2 லட்சம் ரூபாய் இருந்தால்தான் ஒரு சாதாரண வாழ்க்கை வாழலாம் என்ற நிலைமையில் இந்த ஜிடிபி, அதாவது தேசிய பொருளாதார உற்பத்தியினூடாக நமது தனிநபர் வருமான அளவீடு குறிக்கால்கள் காட்டப்படுகிறது. ஆனால் நடைமுறையில் இந்த பணத்தை உழைக்க முடியுமா, பெற முடியுமா ஒரு சாதாரண குடும்பத்தில் என்பது மிகவும் இல்லை என்றுதான் அதில். இப்ப இதுல வந்து இப்படி ஒரு இல்லாத ஒரு நிலைமை வரும்போது இதனுடைய விளைவு எவ்வாறு அமைது என்று சொன்னால், நகரத்தை நோக்கிய இடப்பெயர்வு, இதனால் ஏற்படுற பொருளாதார சிக்கல்கள், அல்லது கிராமத்தில் ஒரு நிதி புழக்கமற்ற தன்மை அல்லது வறுமையான நிலைமைகள் கிராம மட்ட மத்தியில், அதாவது ரூரல்ல அன்டெவலப்ட் சிச்சுவேஷனும் இதுக்குள்ளே ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. அப்ப கிராம மட்ட மத்தியில வந்து ஒரு சமத்துவமற்ற தன்மையும் வறுமையும் நிலைமையில் அவதானிக்கக்கூடியதாக தற்போதைய சூழ்நிலை உள்ளது. நிதி ஆளுமை அல்லது நிதி நிர்வாகம், கவர்னன்ஸ் என்று வரும்போது அரசுக்குரிய கடமைகளை வந்து இதை நிதியை நிர்வாகப்படுத்துவதும், நிதியை ஒரு நிலையான நிலைமையில் நிலையான நிலைமையில் வைத்திருப்பதும், நிதியை பராமரிப்பது, மெயின்டெனன்ஸ் தான் நிதி வளங்களை இந்த அரசாங்கத்துக்குரிய கடமைகள்.
அப்போ நோமலாக வந்து அரசாங்கம் இந்த கடமைகளை செய்வதற்கு தேசிய பொருளாதார உற்பத்தியில் சராசரியாக 30% தனது வருமானமாக கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமையை அரசாங்கம் கொண்டிருந்தால் மட்டுமே அரசாங்கம் தனது கடமையை செய்யக்கூடியதாக இருக்கும். அண்மை நடந்த பட்ஜெட், அதாவது பாதீடின்படி அரசாங்கம் எதிர்பார்த்த வருமானம் வந்து 1588 பில்லியன் ரூபாய்கள் வருமானமாக எதிர்பார்த்தது. ஆனால் நடைமுறையில் வந்து அது 900 மில்லியன்ஸாக மட்டும்தான் 1.5 இருந்தது. 900 பற்றாக்குறை வந்து 700 மில்லியன் பற்றாக்குறை ஏற்படுகிறது. அப்ப எமது பாதுகாட்டில் ஏற்படக்கூடிய இந்த மாற்றங்கள் வந்து எமது கடன்படு நிலைமைகளையும் பொருளாதார வளர்ச்சி போக்கையும் வந்து வெளியில் சொல்லிக் கொள்வது போன்ற ஒரு நிலைமை அல்ல. இது மிகவும் மோசமான ஒரு நிலைமையில் உள்ளது. இலங்கை அரசாங்கத்தினுடைய ரெவென்யூ, அதாவது நிதி வருமானம் என்பது நமது தேசிய பொருளாதார உற்பத்தியின் ஜிடிபியின் 9.9% என்பது, அதாவது சாதாரணமா ஒரு சராசரி நாடு வைத்திருக்க வேண்டிய 30% பார்க்கக்கூட 9.9 கிட்டத்தட்ட 1/3 பங்கு வருமானத்தையே நாங்கள் கொண்டிருப்பதால் எமது நிதி நிர்வாகம் அல்லது நிதி அரசாங்கம் என்பது ஒரு வினைத்திறன் அற்ற நிலைமையிலே இருப்பதை இங்கே சுட்டிக்காட்டுகிறார். அப்ப இந்த இடத்துல வந்து MMT என்று சொல்லப்படும் மாடர்ன் மானிட்டரிங் தியரி, அதாவது சர்வதேச நேர்மான டாக்டர் கொள்கை என்ற அடிப்படையில் ஒரு புதியதொரு தியரி உருவாக்கினாலும் இந்த தியரி வந்து சரியான கடந்த காலங்களில் சரியான வெற்றிகரமாக அமைந்ததாக கருதப்படவில்லை. இது குழப்பங்களையும் சீரழிவுகளையும் ஏற்படுத்திய ஒரு தியரியாகவே இதனிடத்தில் ப்ரொஃபசர் சுட்டிக்காட்டியிருக்காரு. என்னன்னு சொன்னா வந்து வறுமையை வந்து இந்த தியரியால வந்து நீக்கப்பட்டதாகவோ அல்லது வந்து இன்ஃபிளேஷனோட நிதி பற்றாக்குறை அல்லது நிதி ஆளுமைகள் வந்து மாற்றங்கள் ஏற்படுவதை வந்து இது கட்டுப்படுத்துவதாக இது அமையவில்லை. அப்ப இதுல வந்து நிலைபெயர்ந்தகு சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட்ஸ், அதாவது நிலைபெயர்ந்தகு நிலைமையான அபிவிருத்தி, நிலைபெயர்ந்தகு பொருளாதார நிர்வாகம் என்பது ஒரு நாட்டுக்கு மிக அவசியமானது என்று ஒரு நாடென்ற ரீதியில் இந்த நிலைபெயர்ந்தகு நிர்வாகத்தை நாமல் கொண்டு வருவதற்கு எங்களுக்கு இங்க யாரும் அதை தியாகம், நோ சாக்ரிஃபைஸ், அதாவது சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி அதை தியாகம் செய்து அந்த இடத்துக்கு நாங்கள் கொண்டு போறதுக்கு நாங்கள் யாருமே ரெடியாக இல்லை. இதுல வந்து சில இடங்கள்ல வந்து குறிக்கப்பட்ட சில நபர்கள் மட்டும் அதை கையாளுவதும் அடுத்த ஒரு குறைபாடாக காணப்படுகிறது. கூட்டான முயற்சி, கலெக்டிவ் எஃபர்ட், அதாவது கூட்டான முயற்சி நாடென்ற ரீதியில் நாங்கள் செய்யறோம்னா அதுவும் வந்து ஒரு குறைபாடாகவே இங்கே காணப்படுகிறது. உதாரணத்துக்கு அண்மையில வந்து இந்த உக்ரைன்லேருந்து வந்த சுற்றுலா பயணிகள் வர வேண்டும், நமது நாட்டுக்கு வருமானம் பெற வேண்டும், அது ஒரு தொழில்முறை, அதோட சார்ந்த உபதொழில்கள் எல்லாம் இருக்கின்றது, ஒத்துக்கொள்கிறோம். ஆனாலும் எது எப்படி போனாலும் நாங்கள் செய்வது சரி என்ற ரீதியில் செய்யப்படும் இந்த முயற்சிகள் வந்து சரியான ஒரு பொருளாதார வளர்ச்சியை இந்த நாட்டுக்கு தராது என்பதை அவர் வடிவாக சொல்லியிருந்தார். அது சில இடங்கள்ல வந்து எப்படின்னு சொன்னால் குயிக், அதாவது மிக விரைவாக எப்படியாவது காசை சேர்த்துடணும், அது என்ன நடந்தாலும் பிரச்சனை இல்லைன்ற சில நிர்வாகங்கள் நடப்பதும் வந்து நாட்டுக்கு நன்மையான ஒரு விடயங்கள் அல்ல. இறுதியாக இப்போ உள்ள இந்த ஒரு மிகவும் பயங்கரமான அல்லது நிலையற்ற தன்மையான அல்லது வந்து ஒரு சமூக அறநெறி அல்லாத இந்த நிதி நிர்வாக சூழ்நிலையில் ப்ரொஃபசர் அவர்கள் 2 தீர்வுகளை தனது வெளிப்பாடாக இதுல குறித்து காட்டுகிறார். முதலாவது வந்து இதுல வந்து நாங்கள் கூட்டுணவாக நாங்கள் ஒரு சரியான ஒரு பாதையில் இந்த மக்களை தெளிவுபடுத்தி கொண்டு போவதற்கான ஒரு அரச நிர்வாகத்தை நாங்கள் கொண்டு போக வேண்டும் என்பதையும் அவர்கள் குறிவு காட்டினார். அடுத்ததாக நீண்ட தூர அடிப்படையில் வந்து நிலைபெயர்ந்தகு சஸ்டைனபிள் ஸ்டாண்டர்ட், அதாவது நிலைபெயர்ந்தகு அபிவிருத்தி நிலைமைகளை நாங்கள் மேற்கொள்வதும் அவ்வாறான ஒரு நிதி நிர்வாகங்களை நாங்கள் மேற்கொள்ள தூண்டுவதும் அவ்வாறான ஒரு விழிப்புணர்வுகளையும் அவ்வாறான தலைவர்களையும் அவ்வாறான செட்டப்புகளையும் நாங்கள் உருவாக்குவதை ஒரு நீண்ட கால திட்டமாக கொண்டிருத்தல் வேண்டும் என்பதையும் இந்த இடத்தில் ப்ரொஃபசர் அவர்கள் சுட்டிக்காட்டினார்கள். நன்றிகள். சுரேன் அண்ணா ஏதாவது விட்டிருந்தால் கலைச்சி பிடிக்கலாமா? I think I want to give to Mr. Amithalingam sir. If Yasodhara and miss something, you can go ahead with it. Thank you. Yes, just so covered almost, except this taxation issues. Professor Anil mentioned clearly, even by sorry, நான் தமிழ்ல சொல்லணுமே. Yeah, please. அவர் சொல்லியிருந்தார், கிட்டத்தட்ட இந்த தாராளமயப்படுத்தப்பட்ட பிறகு வரி வருமானம் பொருளாதார நடவடிக்கைகள் அதிகரித்தன, பொருளாதார வளர்ச்சி அதிகரித்தது, வரி வருமானம் கிட்டத்தட்ட 19-20% இருந்தது.
மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் வீதமாக அது படிப்படியாக குறைந்து வருகின்றது. இப்ப அண்மையில அது கிட்டத்தட்ட 10-12 வீதத்துக்கு இடையில தான் அது இருக்குது. அவர் சொன்னார் கிட்டத்தட்ட அபிவிருத்தி அடைய வேணுமெண்டா கிட்டத்தட்ட 40 வீதமா இருக்கணும். உண்மையா நோர்வே, கனடா, ஸ்காண்டினேவிய நாடுகள்லாம் கிட்டத்தட்ட 50 வீதம் எல்லாம் இருக்குது. அப்ப நாங்க எங்கட இடமா 10-12 வீதம். ஆனால் நாங்க எதிர்பார்க்கிறோம் இன்னும் குறையும் உண்டு. அப்ப 2021ஆம் ஆண்டுல அது இன்னும் குறைய வாய்ப்பு இருக்கு. அப்ப அந்த வரி வருமானம் வீழ்ச்சி அடைஞ்சு கொண்டிருக்கக்குள்ள நாங்க கடன் கூடப்படுறோம் என்று சொன்னார். அந்த பாயிண்ட் இங்க மிக முக்கியமானது. அடுத்தது அந்த கடன் பட்டு அதை ஒரு ப்ரொடக்டிவ் ஏரியாவில், உற்பத்தி சார்ந்த ஏரியாவில் முதலிட்டால் திருப்பி செலுத்துவது பிரச்சனையா இருக்காது. ஆனால் அப்படி நடக்கல. கடன் பரவுவது இப்ப ஜப்பான் போல நாடுகள் இலங்கையை விட கடன் அதிகம், அமெரிக்காவில இலங்கையை விட கடன் அதிகம். ஆனா அவர்கள் ஒரு ப்ரொடக்டிவ் ஏரியா, ட்ரேடபிள் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ், அது அந்த உற்பத்தி, அந்த கடனை நீங்க பொருட்களை விட உற்பத்தி செய்கிற இடத்துல நீங்கள் முதலிட்டால் கடனை திருப்பி செலுத்துவது பிரச்சனைக்குரியதா இருக்காது. ஆனால் அந்த ட்ரேடபிள் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ், உற்பத்தி நடைபெறாத ஒரு வகையில ஒரு தேவையற்ற விதத்தில் இந்த முதலீடு இருக்குமா இருந்தால் அது பிரச்சனையை கொடுக்கும். அதான் இலங்கையில் நடந்து கொண்டிருக்குது. நான் நினைக்கிறேன் அதை விட ஜாஷோ எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணியிருக்கிறேன்.